year was 2016. The month was June. The movie Udta Punjab saw the state getting unsettled because it touched a raw nerve. The existence of Punjab's dark, ugly and widespread drug virus. Protests happened and the then Punjab government dismissed the movie as fiction. That's when CNN News 18 decided to get at the reality on the ground with this uncensored investigation that we called the Real Udta Punjab. Pretending to be a drug addict, I went inside a government de-addiction clinic that was being run in Punjab's top government hospital in Amritsar. What we found was the direct nexus between government officials at different levels and the people in the drug trade. It revealed that government's own drug de-addiction clinics had in fact become a vital part of the supply chain. Our investigation had multiple impacts. Over 10 peddlers were arrested. The entire gang that we caught on camera was wiped out. A police post was set up and the method of feeding buprenorphine tablets to addicts was changed. But with a spike in the number of drug-related deaths in the past few months, the focus is back on the state's drug menace. We have come back to the very same Punjab government's own top government hospital for a follow-up investigation. I went inside Guru Nanak Dev Hospital, once again pretending to be a drug addict from Chandigarh who's desperate for his next drug dose. Be it the tablet that is given to only and only registered drug addicts at Punjab government's de-addiction clinic, or chitta, or even heroin. Take a look as we expose the real reasons why Punjab's drug problem is flourishing and who all are part of the nexus to keep it going. But going back in the same look would have been suicidal. Hence my camera person and I took on fresh avatars. 4 days. दवाई ना अपने ना ज़बान के नीचे रख के देखो, जाते जाते ना आपको गाड़ी में सुरूर हो जाएगा. 5 gangs. Hello. 23 hours of video recording. 4 spy cameras. 10 peddlers and 1 reporter. 6 deals in presence of the Punjab Police inside a Punjab government hospital. In our investigation sequel, Real Udta Punjab 2.0. अगर लगाओगे ना तो यार डिफिकल्ट एकदम हो जाओगे जैसे हमने बहुत ज्यादा हीरोइन. उड़ता पंजाब. हाँ बिल्कुल. So we were there for 4 days. Each day it became clearer to us why Punjab is finding it so tough to kick its drug habit. Our investigation begins now. On a rainy morning in Amritsar, we entered the city's largest government hospital to test if it's still raining drugs in Punjab. Day 1, Monday, July 2018. 2 years since our first investigation, we are on a follow-up mission. Sharp at 8 a.m., we took positions to gauge if the drug lords are back. Not to our surprise, within minutes, we spotted multiple peddlers. All it took was 15 minutes of wait, and this peddler, Hira, approached us by 8:15 a.m. अगर आप आ गए हो ना तो ये तुम्हारा अपना छोटा भाई समझो चाहे जो भी समझो, आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा. We were his first target of the day and he was ours.
An auto peddler by profession, Hira also peddles the wheels of the drug trade inside Punjab government's top hospital. काफ़ी मुंडे को ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੰਗ ਆ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ ਪਰ ਇਹ ਗਾੜੀਆਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਰਾਮੀ ਆ But Hira was no amateur, sizing us up at the same time, suspicious of who we were. ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਂ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ A brief scare that our cover was blown and a reminder that we had to gain the peddler's trust first. वो डर रहा है कि ये मुलाजिम तो नहीं है भैया. And we did that by breaking the ice over tea and biscuits. ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਭੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਦੇਖੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਭੀ ਬਹੁਤ ਦੇਂਦੇ. ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਦੂੰਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਚਆਈਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਚਆਈਵੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ. You heard it right. HIV positive drug addicts who are fed buprenorphine drug by doctors at the government de-addiction center would spit it out and sell it with the high risk of contaminating the drug with the deadly HIV virus. ਅੰਦਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਮਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਣਾ. This was the clincher, a confession that exposed the nexus between peddlers and hospital staff. The same government employees and doctors who are supposed to help drug addicts in state-run hospitals kick their habit, but in reality are helping them feed it further. Hira didn't stop there and went on to tell us this. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਲੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਗਾ ਮੈਡਮਾਂ ਹੋਲੀ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ. In 2016, we had exposed how addicts were given buprenorphine tablets but would spit it out. After our expose, doctors were instructed to convert the dosage into powder. We are now exposing how, cheating the system, peddlers have found a way around this as well. इंतजाम पक्का किसका ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਵਾ ਰੱਖਾਂ ਦਾ ਮੈਡਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਐਨਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਬਾ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡੋ ਜੀ ਗਾਂ ਕਰੋ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਉਹ ਲਵਾਵਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੁੱਕਰਾ ਹੋਰ. And surprise, surprise, police knows about the scam as well. ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸਕ੍ਰੈਚ ਕਰਕੇ ਜੀ ਥੱਲੇ. Such is the camaraderie between these peddlers and the local police that when a cop passes by, they both share some light moments in the middle of a drug deal. पर्ची कितने At 8:40 a.m., Hira leaves 499 हाँ to source heroin tablet from his men in the government-run de-addiction clinic. While Hira got our stuff, we moved on to our next target. At 9:10, we meet another drug peddler, Mukesh, who quickly agrees to give the buprenorphine drug. नहीं हाँ, ये ये ठीक है अब मैंने क्या पता ये हेल्प रेक्स दवाई है अंदर जाके अंदर ठीक है तो फिर दिंदे आ तो ये अगर वो पिला देती है हां फिर ये कैसे बाहर है ये मुंह से निकाल ले तो बाहर पता नहीं हिली नहीं हुई हां और सुखी And just like that, without any registration, a heroin product meant to be given by the government to registered drug addicts was brought to our disposal in less than an hour after entering a Punjab government's property, even as policemen took rounds across the campus. But our day one ended with a twist when we called on Hira's number. A relative picked up to tell us this. बंदे को पकड़ा है इसके पास से दवाई निकली थी हमारी चौकी में बिठाया इसको आप कौन बोल रहे हो. We didn't see this coming. Our main peddler, Hira, picked up by the police even before he could deliver us that promised heroin derivative buprenorphine. We didn't know what to do. Would Hira come back? Did we lose a good source of information? And were we wrong about the Punjab Police? We began to doubt everything. We slept over it, only to wake up to Punjab's ugly truth the next day.
Here's what day 2 had in store for us. We began day 2 by redrawing Hira. This time, he himself answers the phone. चल माल दे या पै दे कुछ तो दे ठीक है Look at the audacity. Even after being picked up by the Punjab Police, Hira carries on with his peddling Nexus with impunity. In the absence of strict police vigil, this is the reality in Punjab. 9 a.m. and on time. Hira arrives with the stuff. सॉरी यार भाई पता क्या आपका गल है In true filmy style, he salutes and says, आप मेरे भाई जैसे आपने चाय पिलाई तो मैं किसी के घर का नमक खा लेता हूँ वो आराम नहीं करता भाई वहाँ की पुलिस नहीं थी पुलिस कोई और थी अगले थाने की पुलिस थी वो उन्होंने मेरी जेब को ऐसे तोड़ा कि जैसे उनको किसी ने बता दिया कि इसने चीज ली है तो इसके पास है थाने में बैठाई रखा मेरे को 4 बजे तक बैठाई रखा मेरे पे पर्चा करने लगे थे वो पैसा वैसा भी मांगा आपसे मांग रहे थे यार कितना 2000 सर मांग रहे थे कह रहे थे कि सारे छोड़ देंगे कहने हम तेरे को छोड़ देंगे गरीब से लूटते हैं सर बाबा जी यहाँ पे 2000 10,000 रुपये लग रहा है मैं आपको इसलिए नहीं वहाँ पे बुलाया भैया a running commentary on how the system is letting down Punjab's war on drugs. And here it is, second day, second deal. ये भाई दवाई We get our hands on the buprenorphine drug yet again. Authorized to be given by the government only to registered addicts. ये भी हीरोइन का कम मात्रा होता हाँ सेम हीरोइन से बेहतर है ये अच्छा। अगर लगाओगे ना तो यार डिफिकल्ट एकदम हो जाओगे जैसे हमने बहुत ज्यादा हीरोइन है उड़ता पंजाब हाँ बिल्कुल बिल्कुल As we were approaching the end of day 2 of our operation, Hira was on a spilling spree. Carefully listen in as he now reveals how peddlers use yet another loophole to scoop drugs from the government itself. मुंह में ले लो वो सबसे बढ़िया रहेगा क्योंकि ये मैडम से पकड़ के लेकर आया हूँ वहाँ से ऐसा तो किया नहीं हाथ से लेकर आया मैडम ने स्क्रैच किया और मेरे को हाथ से पिला दिया। वो तो पिलाते हैं ना अगर आप बता रहे हो वो उनको पिलाते हैं जिन पे भरोसा नहीं है अच्छा। वो पहले देखती है ये चीज कि इसकी ये चीज पे कोई निशान तो नहीं है अगर निशान हो तो फिर मुंह में डालती है जिसके निशान नहीं है भैया वो उसको ऐसे पढ़ाती है And what hope can there be from the Punjab Police? Peddlers openly brag that policemen too are their customers. कल दिखा दूं वर्दी पे 5 मुलाजिम आते हैं दवाई लेते हैं चले जाते हैं दिखा दो भैया भाई कसम मेरी कार्ड वाली कसम या लेते हैं वैसे पुलिस वाले ये सब हाँ पुलिस वाले भी लेते हैं भैया ऐसी बात नहीं। लड़कियां भी आती हैं At no point did CNN News 18 complete any drug deal. It was going to be tricky, but to get out of it, we played on Hira's weakness, ऐसे उठाया letting him take his own drugs. जी से नीचे जीप के नीचे ना अब बोलना नहीं कर तो मन ही मन में है मन में आधा घंटा मन में आधा घंटा रहना है चाहे गाने सुन लो झूम बराबर हाँ नहीं झूमेगा नहीं नहीं ताकत आएगी बस ताकत है And then lured him with the promise of taking a larger consignment a few days later. तो भैया मेरे को गरीब आदमी को कहीं पे कहीं कर दो बेटे आपको मार के लिए नहीं रहने दूंगा हमारे उधर से बहुत मिलता है अगली बार आएंगे ना अमृतसर अगली बार जब आओगे अगली बार अमृतसर आएंगे क्या फिट करोगे क्या फिट करवाओगे बताओ आगे ये आपकी बात करवा दूंगा सीधे ही इससे वो जो आप माल लेते हो हमारे उधर आदमी हैं बहुत सारे हैं एक थोड़ी ये काफ़ी लोग हैं हालात के मारे जो बेचते हैं ये चीज़ पुलिस आती है पैसे लेती है चली जाती है कितने? पर पकड़ती नहीं उनको क्योंकि वो पैसे भर देते हैं ना ऐसा चो के अंडर में नहीं जाने देते बात वो बोलते हैं कि जाओ उनके घर में देख रहा हो वो कर रहा है कि नहीं वो अगर बोल देते कि नहीं करते नहीं बस यही बात है ये मतलब खेल है सारा। ये खेल है पंजाब में यही खेल चल रहा है भैया With these revelations, Hira leaves with the drugs he had brought for us. But not before exposing the nexus between Punjab Police, peddlers, and government's own top hospital. But this is just the tip of the iceberg. We show you next how this Punjab government hospital continues to remain a drug factory and helps us score even pure heroin. That's after this break.
Welcome back. You're watching CNN News 18's Real Udta Punjab 2.0. We have shown you so far how peddlers have devised new tricks to cheat the system and how police continues to provide them patronage and how government's de-addiction effort is disappearing into a cloud of smoke. Here's what happened next. With one set of the operation settled, we went back to the hospital for the third consecutive day to dig deeper. And soon came the sellers. We narrowed down to one gang and his chief peddler Sonu. Displaying complete immunity, the deal now at the doorstep of the medical superintendent's office. सो है ना Even as the deal was being negotiated, a policeman walks past. We pretended to be scared, but the peddler remains confident. मैं डाल दूं आपके पुलिस वाला खड़ा है एक मिनट कहां है वो राइट साइड पे मरवाओगे यार पुलिस वाले के पास पूरे के नहीं गड़ा बाबा It's not the policeman being abused, it's an abuse of the rule of law. But as Sonu was about to give us the drug, came this twist. His other gang members frantically came calling for him, and Sonu abandoned the deal midway. अच्छा दो ना वो तो दो After a good 5-minute consultation, Sonu returned, singing a completely different tone. यार मैं बाद में रह जाऊंगा यार नहीं मैंने तो एडवांस ली मैंने तो शादी में जाना है दस Clearly, the gang members had cautioned him. But after we kept requesting him persistently, he asked us to follow him. In between, look at how he fearlessly passes by this senior police officer. And then this happened. He jumped this 4 feet hospital boundary wall, and so did we. घुटना Yes, in front of this senior police officer. The chase was now out in the open. भाई किथे ले आ रहा है चक्कर तो नहीं है कोई Sonu eventually takes us to this secluded narrow lane. गली में देगा And look where it's all happening, in front of this school. A reminder how precariously close Punjab's youth are to the drug epidemic. ये देख देखते नहीं किसी को मुंह में डालेंगे देना यार मुंह में डालेंगे हम तो But another jolt was waiting for us. Just before Sonu was about to pour the heroin derivative, he stops and walks off, calling us undercover government and police agents. तुम किताब ले हो किताब ले हो तुम This time our cover had blown, not completely, but the word was spreading that we were not what we were pretending to be. With our vehicle parked inside the hospital, we had to go back. 2 minutes of walk and we noticed that a member of Sonu's drug gang was following and filming us. भाई कैमरा ऑन है आपका भाई कैमरा ऑन है नहीं कल कितनी देर से पीछा कर रहे हो मैंने कहा वीडियो बना रहे होगे Exposed and outnumbered, the stalker dials his other gang members. हेलो आते ऑटो बोलते पीछे In panic mode, he also deletes the video. ये डिलीट कर दिया आपने आ गए अभी आपने डिलीट करी Spending a minute longer could be dangerous. Suspending our operations for the day, we drive out of Guru Nanak Dev Hospital. Despite the heightened risk after our cover was nearly blown, we returned to the Punjab government's hospital to complete our mission. To expose how all forms of drugs are for sale, including heroin. At 9 a.m., we met Sheena. ਹੈਗੀ ਆ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲੋ, ਬੁਲਾ ਆਜੋ। ਹੈਗੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ But only yesterday we had been called out by a gang. So we asked Sheena to carry forward the deal in our car, which, point to be noted, was parked right in front of the police station outside this government hospital. इनको चाहिए भाई साहब
ਅੱਛਾ इनको ਭਾਈ लगी ਮੈਂ- हुई तोड़ ਅੱਛਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਭਾਈ ਦੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਿਨ ਭਾਈ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਕੱਲ ਵੀ We had gained his trust, but to remove any remaining doubt, we fired our last bullet, vomiting in front of Sheena. ਉਹ ਤੋੜ ਵੱਜਣ ਦੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੋਲ ਭਾਈ ਭਾਈ ਚੜਨ ਦੀ ਆ ਨਾ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਛ Vomiting is one of the major withdrawal symptoms for anyone dependent on heroin. So Sheena was now convinced. ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਾਓ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਆ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਵੇਖਾਂ ਦਿਲਵਾ ਕੀ ਦੇ। ਚਾਹੀਦਾ बढ़िया ਕਿਆ ਪੈਕ ਵਾਈਡ ਕਰਨੀ। ਵਾਈਡ ਚਾਹੀਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ There it is. One word, white, which means heroin or pure chitta in Punjab. This is what we had been waiting for. ਪੰਨੀ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਪੰਨੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ना दाम 10 पहले ਹਾਂਜੀ दाम 10 ਪੈਸੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਗ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ 3 दिन कटने हैं बस ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ 3 ਨਾਗ ਲੈ ਜਾਓ ਵਧੀਆ And at 10:15 a.m., the top drug, the ultimate addiction, heroin, also known as pure chitta, finally brought to our hands 4 days after we entered the Punjab government's hospital. ਮੰਗਲੋ ਭਾਈ ਦੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੋਈ ਯਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦੇਤੇ ਹੈ ਬੜੀਆ ਚੀਜ਼ें देते हैं ये बोल रहा हूँ Just like 2016, CNN News 18 didn't buy any drugs. So we executed our exit strategy, letting Sheena inject his favorite candy. ਇਦਾਂ ਲਾਈਦਾ ਏ ਕਿਤੇ ਲਾਗੇ ਵੇਖੋ ਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ पहुंच गया तू कनाडा ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ Already high on the dope, we further sweet talk Sheena about ordering a bigger consignment from him. 16 नग ਹਾਂ एक दिन ले 24 घंटा ले 1.5 दिन ले ला 16 नग बना के दे दे ਹਾਂ Sheena left, elated, just like other drug peddlers, of having caught a big fish, but little realizing that we were the ones fishing. It would be apt to end this investigation in Sheena's own ominous words. ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਗੱਲ भाई नहीं खराब नहीं है इसमें कुछ खराबी ਯਾਰ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਪੁੱਤ ਜਾਂ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਆ हम तुम भी लेते हो मैं भी लेता हूँ यार मजा तो आता है ਵੀ ਯਾਰ ਮਜ਼ਾ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋ ਵਾਰ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਓ Even in 2018, here I am, a non-resident of Punjab, someone who doesn't even know the local language of Punjabi, but just mucked up a few lines to pull off this investigation. You have seen for yourself how easy was it for me to seal deal after deal with peddler after peddler. One could only imagine that for the youth living in Punjab, the access to drugs is as easy as it is for you and I to buy candies. With the hope that this sequel to our investigation leads to something real and concrete and doesn't just end up with false promises and superficial actions. With video journalist Neeraj Upadhyay, this is Saahil Murli Menghani signing off from Punjab. Thank you so much for watching.